everyone for being here. I'm Norman. I'm the managing director of Nobilis, and this is Elena, who will translate my beautiful French accent into Russian. Доброе утро всем. Приятно познакомиться. Норман, владелец компании Nobilis. Я Елена, постараюсь вам помочь провести эту презентацию. So we will cover and present to you this morning the Nobilis collection of this year. So we had two launches already, January and September. So we review all this for fabrics and for wallpaper and wall coverings. В нашей презентации мы постараемся здесь всю коллекцию Nobilis за этот год. У нас две коллекции, январская и сентябрьская, ткани и обои. Все расскажем и покажем. А мне кажется, тихо говорю или нормально? Слышно всем? У меня голос нормальный. Я умею громко говорить. Спасибо. Okay. Who doesn't know anything about Nobilis? Есть кто-нибудь, кто ничего не знает? Okay, two. It's improving. Only two. That's good news. Okay. Уже лучше, потому что только двое ничего не знают о компании Nobilis. So very quick introduction, and then the product will speak for themselves. Nobilis, it's a Paris-based company. Nobilis находится в Париже. The company was created by my grandfather in 1928 in the center of Paris. Господина Нормана в 1929 году. So I'm the third generation and proud to continue the family story. И господин Норман продолжает семейные традиции этой компании. At Nobilis, we are doing fabrics as well as wallpaper, wall coverings, rugs, and furniture. У нас 4 направления: это ткани, обои, ковры и мебель. But the core of our business being, of course, fabrics and wallpapers. Основное направление, конечно, ткани и обои. So you will see in the range of our collection, we are going from classical style up to more contemporary, more luxury, or more casual look. Мы посмотрим коллекцию и увидим, как продукция Nobilis имеет и классическое направление, и более современное направление. То есть мы в своей презентации охватим все возможные варианты. So the idea is to cover all the type of project that you may have, whether they're classical or contemporary. И самая главная идея работы компании сейчас – это охватить все возможные направления, все, что может заинтересовать клиента. Это классические, современные, более дорогие и более бюджетные направления бизнеса. So you will see we had the Nobilis books, which are black, and we also have some other book I'm looking for, which are blue. Oh, here. Thank you. And the blue book, it's a special line. It's called Atelier Saint-Germain. It's our budget line. So if you want to mix on your project to have good price point fabric and more expensive, these are the good price point fabric, and this is more beautiful, a bit more expensive. Две основные линейки продукции. Nobilis черные книжки, голубые книжки это отдельная линейка компании для более бюджетных проектов. Вы можете найти здесь более бюджетных, что покрасивее и подороже в черных книжках. Okay, let's start then with the first collection, which is called Kyrillos. So Kyrillos, the name of this collection, to explain what is the inspiration, is coming from a villa in south of France, in front of the Mediterranean Sea, where this beautiful villa was built in the end of the 19th century. Коллекция, первая коллекция, которую мы хотели представить ваше внимание, коллекция Kyrillos, посвящена вилле, находящейся на юге Франции, была построена архитектором в конце 19 века и посвящена. Сейчас это музей, вы можете сходить ознакомиться с интерьерами, посвящена она направлению Древней Греция, Египет, ткани все натуральные. Exactly. So you will see the idea of this collection is to regroup a selection of fabric which are all linked because they're all man-made, handmade. So it's a homage to craftsmanship, but modernized by contemporary pattern on top of it. So mixing very old man-made techniques with contemporary design. В этой коллекции объединены ткани, которые созданы вручную на основе древних технологий ткачества, но в которых используется современный дизайн. So for instance, first fabric. Here you will see the ground. This is what we call raw silk.
В основе этой ткани используется дикий натуральный шелк, And необработанный. raw silk means it's as it is, just taken out of the cocoon. It has been manually spun to make yarns and then manually woven. Дикий шелк означает, что шелк, который был взят из кокона, с ним ничего больше не делали, то есть как его из кокона достали в таком состоянии, сплели вручную нить и потом соткали вручную ткань. And then Он не подвергается никакой дополнительной обработке в этот момент. And then we come to print the pattern manually once again. So all the production process is manual, man-made, and the idea is to make this beautiful raw material with some modernized geometric patterns. После этого мы наносим принт также вручную на эту ткань, то есть вся ткань сделана собственно вручную. So you just have, you know, the beauty of the silk with drapes beautifully. Just to show you some other colors available, black and white, very graphical, or here in this earthy terracotta red. So we have many available colors in the book. And we continue with this second article from the same book with the same idea of using raw silk in the ground. Here it's a thinner yarn, and we come with this geometric stripes, which gives it like a modern twist. Вторая ткань в этой коллекции, в основе также используется дикий шелк. В дальнейшем мы используем геометрическую вышивку. Okay, so there it is. And if we continue, to be mixed with it, here it's a very nice semi-transparent or sheer, almost opaque. Once again, the idea is to have like these big open weaves, reminding of some manual woven, hand-woven qualities, with subtle point of light, with the use of lurex yarn. Две ткани используют также ткань легкая, можно сказать, дырочку, которая повторяет, опять-таки, идею ручного исполнения ткани. Блеск добавляется использованием люрекса. And of course, here we are in double width. When we were using light shears, of course, we try to make it double width. Here, it's an upholstery quality. Может использоваться для обивки. We call it eucalyptus, so remaining of the leaves. And once again, we like the idea of having this organic pattern, which is interesting on a large piece of sofa because the pattern is quite soft, so it's not too bold. So you can live with it and you have a nice movement on the piece of sofa. Используется растительный орнамент, это самый неярко выраженный, который позволяет использовать эту ткань на обивке. Плавный переход рисунка добавляет оригинальности этой ткани. Just to show you another color. Там можно посмотреть вот здесь в коллекции. Вот в этой ткани немного, она такая. Ну вообще вся эта коллекция, она бежево-серая, натуральные цвета. А ширина 140? Вот это 140. Широкая только сетка. So now you can say, wow! Thank you. So to follow up with the same story, as you can see here, still we have this very fine raw silk in the ground in a very finer way, finer yarns, and on top of which we come with this geometrical embroidery. В этой ткани по-прежнему используется дикий шелк на основе и вискозная вышивка геометрическая. Inspiration of this pattern is very much 1980s for us, which is quite coming back into fashion, and we are adding a lot of different embroidery stitches, and this one is being manually cut like velvets, you know. Здесь используется много типов вышивки, в том числе вышивка, когда нити специально обрезаются, это та техника, которая используется при изготовлении ватика. You managed to breathe, it's okay. So here, and we use a little backing in the ground because the base cloth is quite very fine, so in order to be strong enough to support the embroidery. Да, и что интересно, в этой ткани сразу используется маркерная подкладка на ткани,
хрупкое основание дикого шелка ткани. Ну, без подкладки мы считаем, что никакой ткани не надо использовать, но конечно, это дает дополнительную защиту этой ткани. Okay, new quality, very interesting as well here. Everything is falling. Okay, it's a sign. It's for you to see it from a closer look. Last row. And the shear for you. You want this one? The big one for you. And last one, last one. There you go. So back to this beauty. Here we are mixing a lot of different yarns. You have this very nice bouclé effect mixed with traditional lancé découpé technique in the ground to get this geometric pattern. Look how it drapes, very round, very heavy quality. В этой ткани мы используем несколько техник и несколько нитей для создания ткани, в том числе одна техника букле и техника купажа, что позволяет придать этой ткани дополнительный объем. Ткань шикарно смотрится. So it exists in 4 different colors, and just to show you what happens in very dark colors, so dark blue with emerald green, completely different look, huh? It's nice. It's exactly the same in a different colorway. Okay. Okay, so this is it with this collection. You will see that also in the same book we have this little quality which looks like raffia, like a raffia weave, you know, this natural fiber, except here, sorry. Также эта коллекция добавлена однотонником с эффектом рафия. Он выглядит абсолютно как натуральная рафия, но это 100% полиэстер. But what is interesting is because the real raffia is very stiff, very rigid. So here we managed to have a very, very soft quality. So we can use it for upholstery, very easy to work with. So once again, the idea is to have this natural fibrous look. This is the red line in this collection. В этой ткани, как и во всех тканях этой коллекции, главная идея была добиться максимально натурального вида ткани, но сделать их из современных материалов, чтобы их можно было легко использовать в проектах. And along with this collection, we have this book called Fashion Weave, in which we have a selection of upholstery fabric that reminds once again of hand knotted. You have a lot of relief, a lot of textures, and that can easily be matched with this collection. Даже не этой коллекции, у нас есть коллекция Fashion Weave 3, это уже третье издание обивочных тканей, в которых очень много текстурных тканей, букле, которые прекрасно координируют коллекцию. So you will get a closer look after the presentation, but the idea is to have lots of different yarns, lots of relief. All these fabrics are being washed after they are woven to be super soft. В этой коллекции много различных текстур, различных нитей. Вы можете ознакомиться с ней. Okay. We will move now to another collection, which is a contemporary collection with a selection of different patterns. Сейчас мы перейдем к следующей коллекции, которая более современная, в которой используется много различных дизайнов. There you go. Yeah. So this is to illustrate the pattern book we were showing you. Lots of neutrals, cotton, linen, heavy wool, bouclé, as you can see on the top. The idea is to have a lot of 3D effect and relief with all these fabrics. На этой фотографии представлены ткани как раз в коллекции Fashion Weave 3. В том числе вы можете посмотреть, как это выглядит на обивке дивана. Много тканей, как мы уже повторили, которые передают эффект хлопка, льна,
сложные текстильные процессы. Толстое букле, например, представлено в этой коллекции. So you see, you get this spirit. You can mix it with this vertical stripe that we saw in the Kyrillos collection. Everything is, you have pastel bridges can be mixed together. Okay. So now going to a more city look collection and contemporary, different designs, different colors. We will start with the first pattern, which is called terrazzo. Мы переходим к более современной коллекции, городская коллекция. So very graphical. Of course, you recognize the Italian flooring technique of terrazzo. It's all embroidery, so it's a very playful, lots of colors. Очень много цветов используется в этой ткани. Вышивки. And it exists in multiple colors. Here I can show you In white. In a white ground with some orange and turquoise. It exists in black and white, so perfect for curtains, for cushions. Может использоваться как на портьеры, на подушки. Наличие разных цветов позволяет комбинировать. Here you can see those on small cushions to give like some accents. And look at this beauty. So this is bismuth. This is all. It's a silk fabric, silk satin. So that's why you see this beautiful color and shine. And what's interesting here is that we mixed with a special yarn to create this pattern, and this yarn doesn't like to be in contact with the hot water. So after it's woven, we put hot water, and the yarn shrinks, and which gives like this 3D effect. Для изготовления этой ткани мы используем специальный нить, который не видит контакта с горячей водой. Да, после того, как ткань была соткана, ее опускают в горячую воду, эта нить сжимается, и это позволяет придать ткани 3D-эффект по объему. So of course, because of the silk, it takes the light beautifully. It's very fine. For each centimeter, you have 120 yarns per centimeter. На каждый сантиметр плотность ткани 120 нит на каждый квадратный сантиметр. So beautiful fabric. It's available in I think 7 or 8 colorways. 7 или 8 цветов этой ткани. В книге можно посмотреть. Вот, например, бежевый такой спокойный. Here it's an interesting one as well. It's the one you can see on the curtains on this picture. Here we, once again, it's all in the details. Here we first weave the base fabric, which is a grosgrain, which is the type of fabric used to do some knots, you know, in the young girl's hair. Then we print the stripe, and then we moire the fabric. В этой ткани используются 3 техники. Сначала ткань трется, потом делается принт, потом добавляется муар эффект. Наносится на эту ткань. So here actually the original pattern is taken from a gravure of a big cloud. So actually from a distance you start to see and to feel the cloudy spirit of the original design. Дизайн этой ткани был взят из гравюры, это облако, которое было, гравюра была сильно увеличена, этот дизайн, и если вы присмотритесь, то вы можете этот рисунок рассмотреть в ткани. Насчет того, что это муар-эффект был дан, то, соответственно, рисунок был выше, приобретет расплывчатое очертание, но присмотревшись, можно это заметить. Это следующая ткань. Вот этой ткани. Минуточку. Ширина ткани здесь все 140, они All this width is 140. Yep. Once again. Going to the next one while you're looking for the info. This is the one you see on the curtains. The idea here was to work on a tropical theme. So here you can see like the big palm leaves, but to have a very quiet pattern once again, not to be like aggressed by the pattern, and to keep like a very soft look. So it almost looks like a texture actually when entering a room. And you will see it's quite clever. The construction is only with 2 yarn, one black, one white. And we work the pattern this way.
And once again here you will see from a closer look that we still use this retractable yarn to give this 3D effect, just to add a little more details to the fabric. Okay, continuing with another design, other proposition that you can see on the right. It's embroidery with this reef pattern. So here we are first printing the ground with this pattern, this pattern, and then embroidering the motif. In two directions. One embroidery is in this direction, and the other part, the other half of the pattern, is embroidered in the other direction. So that when the light hits the fabric, you have this moving and changing effect. В этой ткани мы используем также две техники. Сначала ткань сверху, потом наносится принт на базу, и потом вышивка растительной тематики, вышивка наносится в двух направлениях. Сначала горизонтально, а потом вертикальные стежки. За счет этой техники, когда в зависимости от освещения ткань играет по-разному. Okay. Here, very dark, we don't see much on the picture, but this is the idea. It's a satin, cotton satin in the ground to give a little bit of light. And we come with this embroidery of this motif, which reminds, you know, the painting of this American painter Jackson Pollock, doing like drippings of paints on canvas. So this is the inspiration with this fabric. So here, this is the dark version, but you also, of course, have a more beige and gold, or of course we also did a black and white, a very graphical color of it. Есть несколько цветов, в том числе белый, черный, который выглядит очень графически. And last one, which is quite original as well. Последняя ткань. This is a print and embroidery fabric. We said to the studio, okay, we want a moon story. So Ткань называется moon. This is so this is the moon at night, and we have the moon during the day, which is a nice beige color. So once again, so ground is a cotton satin, and we embroider on top, as you can see here in the back, all these dots to add this textured effect. So just to show you the range of colors, we have the blues, we have all the emerald greens. Вся палитра цветов представлена в коллекции. Модный зеленый, синий. This is the one we just saw. Okay. You will get a closer look, of course. It's a bit difficult to show in the book. The beige. Okay. So this was ornamental. Это была коллекция орнамента современная. So this was definitely contemporary, more luxury, urban look, city look. And now we go to another collection, which is still contemporary, but much more casual. Переходим к следующей коллекции. Современная, но более повседневная. So it's called Botanica, because it's like a journey through botanical gardens. Представим теперь себя в прекрасном саду. And it's all about having lots of colors, bold patterns, and a casual look. So it's all linen, cotton, and prints or embroidery on top of it. В этой коллекции у нас хлопки, льны, с печатью, с вышивкой. Okay, so first one, where is it? Upside down. There. This one is Sapajou. I don't know if you can spot, but so it's about monkeys being in the jungle, into the trees. Обезьянки в джунглях. Их можно рассмотреть на ткани, если посмотреться.
So here you can, so you have the gray, the blue, the yellow version, very colorful. This is the spirit of the collection, so mixing a lot of colors, a lot of patterns, all naturals. Это все натуральные ткани. Много цветов. Here, this is another color of the one I'm about to show. It's like a large brush painting effect, very colorful. Look here in this blue and yellow version, very sunny. Еще одна ткань с ярким крупным рисунком. Имитация, опять же, рисунок кистью, но очень сильно увеличенные мазки. Look at on a big window. Эту ткань вы можете на фотографии рассмотреть в большом куске. Here it's a very nice also pattern. So curtain, all these are curtain weight fabric. It's lunaria. This is a plant you can find around the Mediterranean Sea. I don't know the name in Russian. So nice embroidery, mixing print as well on a linen ground. So perfect for a quiet bedroom. Это лен, принтом и вышивкой. Современный стиль. Other proposition, just to have nice, quiet pattern all over in embroidery. This is like a Japanese garden inspiration theme. Следующая ткань, спокойно нежный дизайн, напоминает нам японские мотивы, японские сады. So the idea is having a nice drapery when it's waved, that you have lots of spots, but very soft and gentle. Главная идея этой ткани, при создании этой ткани было дать возможность использовать неяркий дизайн, когда вы собираете ткань в складку, он очень нежно, кое-где какие-то элементы этого дизайна просматриваются. Okay. Other jungle and leaf theme, which was an old archive from the company, 1950s pattern. Дизайн новинный 50-ми годами прошлого века. Which is so print on linen ground. Это принт на льне. And to complete this story, we have this capri fabric, which is a heavy linen, double width, which is digitally printed with this pattern. И последняя ткань в этой коллекции. Very soft, very heavy. Это очень плотный лен. So as it's double width, it's good for curtains, but also for bedspreads, you know. Поскольку ткань широкая, она прекрасно может использоваться как на портьеры, так и на покрывало, за счет того, что она широкая. And as an upholstery companion, this is zellige, which is a nice woven, so cotton, linen wovens, reminiscent of a certain weave that we had on espadrille shoes. I don't know, these shoes from south of France or Spain. Original weaves was looking like this. So very fresh. Нет, надо вторым покажется. So this is upholstery now, only upholstery. Okay, so this was botanical collection. So as you can see, much more casual, laid back. Это была коллекция ботаника, как вы можете увидеть, это более casual коллекция компании Nobilis. There's a linen for you. Okay, let's move. So we've seen the contemporary, more luxury, we've seen the more casual, and now we're going back to classical collection. Итак, мы посмотрели с вами уже три направления, и теперь переходим к классической коллекции Nobilis этого года. As we have a lot, and Nobilis is quite also famous for the classical collection. So here, traditional silky collection, all woven in Italy. Large repeat, flowerish design.
Классическая ткань производится в Италии. So we always go to the best mill depending on the technique that we are using. Here just to show you in another colorways. Красивые классические цвета. И еще одна ткань, это коллекция основная. For the damask here, which is upside down, which is interesting because here we have been using a satin effect in the ground and a very thick yarn, reminding of a heavy linen, to have like this relief to the pattern. So it's quite a modern approach for damask, I believe. В основу мы используем сатин, а дальше мы используем плотную льняную нить, которая добавляет определенного объема этой ткани, что является не стандартной техникой для производства классических тканей, классических дамасков. And as a companion, we have this very nice velvet, which is в этой коллекции прекрасный бархат с классическим дамаском. So velvet, which is a mix of cut pile and loop velvet, to have a mix of shine and matte effect. With strié effect, so you have this vertical lining. В этой ткани мы используем здесь есть бархат и оставляем птицы, что добавляет дополнительный блеск этой ткани классической. And we keep quite a small pattern repeat to make it easier to work on piece of upholstery. Для этой ткани мы использовали довольно небольшой раппорт, чтобы уменьшить расход ткани при использовании его на обивку. Do you have, just to show you quickly the colorways here, so you will find as a companion small jacquard and 3-color stripes, velvet stripe. Также в этой коллекции представлены два компаньона для обивки. Например, полоска четырехцветная. Все цвета, которые представлены в коллекции, можно смотреть. So the light blues, what we call royal French blue. So you have all the color range that you need, ranging from more colors to neutrals. В этой коллекции вы можете найти все цвета, которые вам нужны в проект. Okay. So this is Palais Bourbon collection. Это коллекция Palais Bourbon, классическая. And we can move to what is our latest launch for us. So some addition to the January collection. И теперь мы можем перейти уже к коллекции сентябрьской, осенней, которая является дополнением к нашей январской коллекции, как это всегда бывает. So here we are in the Atelier Saint-Germain line, so you know our budget collection. And this collection is, we call it Tulum. It's a linen look fabric, double width, so good for curtains, of course, and upholstery. You have good martindale. As you can see, you have this very nice vintage look, as if it was washed a little bit, like a washed linen. Первая коллекция в сентябре — это книга Тулум, коллекция Atelier Saint-Germain. So it has a very soft hand. You cannot really tell it's polyester. Как на обивку, так и на портьер. Ткань 100% полиэстер, но имеет вид льна. Just to show you, boom, a nice pink one, once again. Up. And most of the color you will see are very much toned down, so earthy colors. Книги вы можете найти как и яркие цвета, так и нежные. So in the spirit of this washed and laid back linen quality. Как это у нас? Washed, stone washed, linen. Here, quick one. Нет. Качество, когда он уже постиранный, потертый. Stone washed. Yeah, kind of a stone wash effect, like your blue jeans. Second book from Atelier Saint-Germain line. This is what you see here. So we are in polyester, but we have this nice imitation of silky shantung
with the irregularity of the weaving and a subtle shine, which makes it quite luxury actually. Это тоже 100% полиэстер, но здесь как раз присутствует небольшой блеск, даже шелка при этом. So what we like is to keep like a handmade look with the irregularity of this fiber. At the back, you will see it's a backed. This is for two reasons. First one is to give body to the fabric, otherwise it's quite thin, and also to avoid, when you use it on a sofa, on an upholstery, to avoid the fabric to slip around the cushions. По этой ткани вы видите специальную подкладку, специальное основание, которое первое дает, конечно, определенную плотность ткани добавляет, а вторая ее задача, когда вы используете ткань на обивку, такая подложка позволяет ткани не скользить по мебели, когда вы не собираться на мебели, когда вы ее используете на обивку. So this is it. This we've seen, and this is to, you don't see much, this is to illustrate this velvet, which is the basic cotton velvet from Nobilis. Здесь следующая коллекция, это основной бархат компании Nobilis, который существует уже коллекция много лет, в этом году. And we did some new coloration. We update colors regularly to have all the updated fashionable colors. So the emerald green, the dark blues, the nice, nude pinks, which are working very well right now. Да, если розовый, например, модный цвет пудровый добавлен. Итого в книге 56 цветов бархата, из них 26 это старые цвета, которые использовались в коллекции Отелла ранее, и 30 новых цветов. And we mixed it with this little companion, which is a velvet as well. It's a компаньон. В этот бархат однотонника. Spirit of the design is very much 1970s. And three colors. So first, we print the design on the velvet. It's a digital print, and then we embossed this part to give more relief and to add another color. И после этого наносится тиснение на бархат, добавляем определенного объема и цвета ткани. So, just to show another color, so we have 5 colors, and these are 2 of them. So good for curtains, upholstery, nice rose, yellow and blues. So nice companion. Прекрасный компаньон к однотонному бархату, да, конечно, пожалуйста. What did I do? There it is. So here you see the available colorways. As we love velvet at Nobilis, and we have a lot of velvet, this is a new addition to the velvet family. This is a mohair velvet. So mohair, you know, it's a type of wool. Один бархат, это мохеровый вельвет, бархат под названием Йети. So it's a very heavy, very durable quality, and you have this beautiful shine, which is due to the wool. Приятным вельветом. Ворс 70% мохера, 30% силикона. So the pile is in mohair and the viscose is in the ground. So very durable. As it's mohair, it's also fire retardant if you need for some projects. And it's just a beautiful velvet. Шерсть является натуральным негорючим материалом, поэтому это натуральный негорючий бархат. So Мартинделов? Martindale is around 30,000 or 40. 100? 100. 100. A lot. You will have holes in your blue jeans before it's worn out. And of course, you have beautiful colors because the mohair velvet takes always the light very nicely. Как всегда, прекрасная подборка цветов на любой вкус в этой коллекции. So we have a nice range of colors. You will see. Look at the book after the presentation. В книге познакомиться со всеми доступными цветами. So this is for the mohair velvet story. And to finish with the fabric, we'll see a last collection, which is a
what we call a technical collection because it's a fire retardant collection. И последняя коллекция тканей на сегодня. Это не горючая коллекция тканей, натуральные. So, a lot of designers in Europe ask us for project because in project they need to have fire retardant fabric. В Европе очень много стоит вопрос, конечно, использования негорючих тканей, поэтому большие запросы из Европы поступают в компанию именно по негорючим тканям для использования в проектах, в больницах, в гостиницах. И в этой книге собраны такие дизайны. Здесь очень много дизайнов разных. And they always ask us the same thing. They don't need big patterns, but they want like small, textured, sophisticated, textured effect. Да, и в таких обычных местах не используются ткани с большим крупным раппортом, поэтому в основном это однотонники, которые привлекают к себе просто различные текстуры. So the idea is to have something simple with a small animation in the ground that makes the curtain present but not too strong in a room. So you will see we have a lot of such textured effect in the book. В этой книге очень много тканей именно с различной текстурой. Здесь не будет ярких дизайнов, крупных. The same article in another colorway, just to show you. So the Сам артикул в другом цвете. this is another idea. Here, this one you have so it's a fire retardant fabric as well, and you have a shantung silk effect. В этой ткани используют эффект. So you have this nice round effect. So it's another proposition going in the same direction. Just to show you, we have lots of colors. We have all the neutrals, but also very nice color range here. So these two have a subtle shine which makes them a little bit more city look-like. Эти две ткани имеют небольшой блеск, который им добавляет такой модный городской вид. And then we have more matte version, and Более матовые ткани. we also had a lot of linen looking like collection but fire retardant because this is a lot requested for projects. Которые выглядят как льняные ткани, но напомню еще раз, что это практически This one, so fire retardant as well for upholstery. This is an ottoman, so you have this horizontal stripe effect. Just using two-tone yarn to make this small pattern. So timeless. Маленькая клеточка в результате использования ниток двух цветов ткани. Now we go with all this proposition of linen looks. So this is all for curtains, linen look, mixing two colors with this horizontal effect. Here, all what we're going to see, it's double width. И теперь те ткани, которые можно увидеть, они будут широкие. Just to show you, linen look as well, but here with a serge effect. So this is a serge weave, which means it's woven with a 45-degree angle. Под углом 45 градусов нити наносятся. Под прикрытие. So simple linen feel, linen look, but fire retardant and double width. Еще раз напомню, что все широкие ткани. Here, upholstery quality, jacquard, and который может использоваться на обивку. once again, trying to answer for this special request of having this organic fill pattern. Требования европейского рынка по горючим тканям. And last one, which is a jacquard. Еще один жаккард коллекции. 3 meters, as you can see. So actually, you would use the pattern this way with this leaf or feather look. So the idea is to mixing all this texture together to be used on projects. So this was Naturel non feu. Проект необходим, если необходимый пример. Здесь можно подобрать и обивки, и портьеры, и можно ознакомиться. Здесь также есть компаньоны и тюли. Of course, if you don't care about this being a fire retardant, the advantage is that of course it's washable, it's not afraid of the light,
it will not turn color, it will not burn like silk in the like, and it's easy to wash. Даже если у вас не стоит задача, что вам нужны именно негорючие ткани, конечно, негорючие ткани хороши тем, что их можно стирать, они не выгорают, они не дают усадки, они не меняют цвета, как, например, шелк, не разрушаются, поэтому могут использоваться широко в любых проектах. And this was the last collection for fabric, and now we will move to the wallpapers and the wall coverings collections. Это была последняя коллекция тканей. Теперь мы перейдем к обоям и настенным покрытиям. Okay, so first one we'll see here. So wall covering are all natural or natural looking qualities sold by linear meter. Это коллекция метиссаж, передает эффект любых натуральных материалов. Все эти обои продаются метрами, не в рулонах. So this first article we are using, like in fabric, a raffia looking like yarn. And first we weave the fabric and then it's backed on non-woven ground. So 1 meter 40 width and sold by linear meter. Same idea of using this raffia yarn, but to have this time a pattern, more like patina effect. Nice texture. Look at this, mixing dark black color with blues. We'll show you the pictures that are just here. So this is the nice patina effect. This was the first article that we saw with the geometric that you can see in the ground. Here, it's a very interesting one. It's all handmade, hand-woven. We are mixing mother of pearl, so pearl, fake leather, lacquered paper. So it's a little piece of jewel. I will go back to show you the colorway. So we have this very chic silver version. It's more black and white. And look at this, copper. So all handmade, hand-woven. Opaline. In the same idea of handmade, hand-woven, beautiful materials, here it's a natural fiber, which is hand-woven, mixing paper with metallic and lurex yarn. Could be gold, silver. Look at this color, mixing dark green with copper. And here it's another hand-woven and handmade wall covering made of paper, with which we make like heavy knots. Они также в рулон намотаны? В рулоне идут, да. Не ломают. Как будто сломают сейчас. Sorry. Нет, такого синего нет. Синий каталог есть только на ткани пока. Okay, so this is the first book
Это первая коллекция миссисаж. Second collection, mixing different techniques that we develop at Nobilis. Следующая коллекция Ампир, в которой используются разные техники изготовления на стенных покрытий, разработанных именно компанией Nobilis. It's a special technique. We are mixing mylar ground paper, very shiny, and we put on top a tracing paper that we print on. So we keep like this pearly effect on the ground, very light, but we give like this mysterious look to the wallpaper. Вы с собой на бумажное основание наносим фальку, потом специальный принт добавляет такой блеск свечения изнутри. So here the idea is having these marble veins, but with like a water effect. Напоминают нам волны, рябь на поверхности воды, этот дизайн. Same quality here, but with this very nice water lilies effect. Японская тема, зонтики размытые. So very elegant, reminding of like this Japanese screen from the 17th century with gold leaves. Or here with a pattern much more mineral, in between mineral and organic. Минеральная тема напоминает нам мрамор. Следующий дизайн. Here it's a different proposal. It's what you see on the picture. So this is textile actually. Это ткань, потрогайте, пожалуйста. So we start with a chenille, micro chenille, so super fine chenille, and we come with a big cylinder, and we emboss. So we press this pattern, which is like a pony skin pattern, horse skin pattern. Обои называются пони, да, из коллекции. На ощупь кожа пони, очень нежно, очень мягкая. So you have this very nice, warmy fabric look on the wall. And actually it has some good acoustic feature, so it catches the noise of a room. Whoop. So you have lots of colors. Okay, and we come to this wall covering, which is very fine. I don't know if you see it from here, but the idea is to have a very fine fibrous canvas that gives like this silky look. So the idea is to have a plane. Это нельзя сказать, что это ткань, это, можно сказать, что текстильные обои, это просто нити нанесены определенным образом на бумагу. Идея была добиться идеального вида, идеального шелка. So just to have a beautiful plane on the wall, so you can do a full room, a full corridor, with just this subtle, shiny look, not too much, very elegant plane. Textured effect, very fine. So of course, the more strong the colors, the more dark the colors are, the more you will see this very nice shine of this canvas. And just to show you quickly the colorways, you have all the neutrals, the grays and the beige. And so on your project, depending on the light, you will be able to control the shine of the wall covering. And for the next one, we actually used the same ground, which is very fine, so it's perfect ground to print some pattern on top of it. So, Для следующего артикула мы используем то же самое основание, но поскольку высокое основание идеально ровное, является прекрасной базой для нанесения принта. Оно позволяет нанести принт с тем, что у вас любой элемент будет проработан, как бы четко пропечатан. So the first pattern is like this vision of some leaves, palm leaves, through like a mist, humidity window. We call it monsoon. Первый дизайн называется «Монсун». So here you can see in the real color with black and white
Or what happens if you turn off the light? Yeah? Что случится, если вы выключите свет, когда вы находитесь в лесу? Always the same ground, but here with another pattern, which is an all-over geometric pattern reminding of the Japanese tie and die technique. То же самое основание, следующее, дизайн уже геометрический. Но принт нанесен на то же самое основание. So very soft on the wall, but you can also have some strong colors. Okay. Вот это, то, что последнее было, это вот эти специальные нити, нанесенные специальным образом на флазелин. Да, то есть все-таки это не бумага, это нити. This is what we saw. Это то, что мы с вами уже посмотрели. Как это смотрится на стенах на фотографии. So here we're wall covering, and this is wallpaper. So it's print on non-woven ground, so it's cheaper and sold by rolls. То, что мы в две коллекции с вами посмотрели, это было настенное покрытие, которое продается метражом. Теперь мы переходим к обоям, это бумага на флазелине, продается рулонами, соответственно, это более дешевый продукт, чем то, что мы видели с вами до этого. So here this idea is to have like luxury patina, very rich. We're using 5 different cylinders to do this wallpaper, a lot of different ink. We're mixing matte ink, transparent ink, metallic ink. Эти обои пытались создать такой максимально богатый, роскошный вид. Используются 5 разных цилиндров при нанесении принта и 3 разного вида чернил. Прозрачные чернила, матовые чернила и чернила цвета. Именно такая техника позволяет придать обоям богатый, роскошный вид. So the idea is to have a very luxury texture on the walls. Actually, when you see 2 stripes next to each other, you don't feel it's wallpaper, you feel like a material on your wall. It's very interesting. Когда вы видите их настенение, никогда не подумайте, что это бумага. Вам будет казаться, что это специальное настенное покрытие. Second pattern, it's called raku. Oh no, not this one. This one is sorry. I skip. No, it's where it is. No, it's good. So this one, it's called payot. It's reminding of the Indonesian, vegetable weaves that they use on their walls. Следующий дизайн напоминает нам индонезийские темы, натуральные волокна, которые они используют в своих жилищах, геометрический рисунок. So of course we did all the natural colors, but also we did some stronger colors because it's interesting to see what it becomes when you color. Много натуральных цветов, но также мы добавили и яркие варианты. Here with some more copper, silver ground, it becomes something very different. Микс более блестящий вариант. Okay. And yes, here we come to a semi-plane effect. Actually, that was here. The idea of this technique is to have like a crackled effect. So we call it raku. It's the name of a Japanese technique of ceramic, when they are like putting the ceramic in the oven, it's crackling. So this is the effect that we have here. Трескается. Вот ровно этот эффект был передан в этом дизайне. So these 5 first colors, actually we add also a special finishing, so you have like this lacquered effect. It looks like a lacquer, or it could be a leather. It's because of the finishing that we add on top of it. Некоторые цвета здесь присутствуют с покрытием, с эффектом лакового покрытия. Which is not the case here, where we only use matte ink. So it's very quiet, very elegant, and very easy to use, on a large scale, in a big room, to cover all the walls. Раппорт, рисунок, можно сказать, практически отсутствует на этом дизайне. Соответственно, его можно использовать в больших помещениях или для коридоров, вы от него не устанете.
And here it's interesting to see when you use the metallic ink on the ground and you cover it with matte ink, so it becomes like the negative of the pattern, but very subtle and elegant as well. Металлический принт внизу и сверху матовые чернила используются. And some other very nice pattern in the same spirit, mixing matte ground with some pearly effects. Эффект патины в различных цветах. And the last one, which is a travertine effect, so marble effect. And we add a special finishing, you will see, to make it more realistic. We add some sand on top of the wallpaper. So actually it doesn't feel like a wallpaper any longer. You have a nice material effect. И последний дизайн, это уже дали эффектом мрамора, передают дизайн, и сверху добавили обои широковатые на ощупь, чтобы добавить натуральности. Используется песок при изготовлении этих обоев, чтобы добавить широковатость. So it's all printed on non-woven, so very easy to hang. You feel the great finish? Okay, and so this is yes what we saw. Whoop. This we just wanted to illustrate because we do rugs at Nobilis, and we often have the question of, okay, what are the different techniques that are available and what can be done with them. So, в конце немного о коврах. Как было сказано в начале, у Nobilis есть также своя линейка ковров. Мы хотели немного познакомиться с техникой, но очень много вопросов именно по технологии изготовления ковров. So in our collection we have all the different type of knots, of techniques available, and this is just to better understand if it's working, because here we need a connection. Here I think I don't have the internet connection. Do we have Wi-Fi here? Кто-нибудь знает Wi-Fi? У нас здесь есть, чтобы на интернет включить? So the idea here, it's 3 short videos you will see, if we manage to get the Wi-Fi, showing the 3 main techniques. The first one being hand tufted, the second one is hand woven, and the third one is hand knotted. Мы хотели бы показать 3 небольших видео, описывающих, показывающих 3 основные технологии производства ковров, которые представлены в нашей линейке. Это hand woven, hand tufted, and hand knotted. Hand knotted. And the first one being the more flexible, the hand tufted, so you can do basically any shape. You can do like some round or whatever the shape you want. You can do whatever the size you want as well. The only limit is that then you need to be able to carry it. Первая техника — это hand tufted, техника, позволяющая максимально сделать то, что вы хотите. То есть может быть любой размер, может быть любой дизайн. Размер может быть ограничен тем, что вы его поднимете, несете и положите клиенту там, где он должен лежать. How do we do? Может, по-моему, каталог посмотреть, кого что интересует. Какие все? Вот, пожалуйста, тяжесть из недорогой линейки. I don't know if you know how to do it. You can hide goodbye. Otherwise, we skip this part. Just to illustrate, you will see the different qualities, and of course, the last one is the hand knotted, where every knot
is done hand by hand, notes after notes. So of course it takes a lot of time. You cannot do any type of design of size, but of course it's most of the time the most beautiful qualities you can get. Самая дорогая техника требует самая трудозатратная техника. It's okay. Thank you, but we'll skip. So this one will be for the next time. And that's it. So of course, don't hesitate to follow us on Instagram and so on. We have a lot of inspiring product, I think, and we'll be glad to get you on board. Наверное, тогда проковыренным придется посмотреть немножко в следующий раз. Вы можете ознакомиться с техниками здесь, и мы предлагаем следовать за нашими новостями в Инстаграм и в Фейсбуке за всеми нашими новинками. So thank you very much. We'll have all the books here on the table for you to look at, and we'll be happy to answer to all your